Hello, ladies and gentlemen, and thanks for tuning in. I hope that we're live. Hello, everyone, again. Well, this is me. That's my name, and I'm one of the teachers on italki. Yeah, one of the English teachers on italki. So, Um, well, today I'm about to tell you a little bit about italki, and yeah, just in case you didn't know, but if you know about it, then anyway, yeah, it would be nice to hear about it again. So, ladies and gentlemen, what is italki? Italki is basically a platform that provides um, a service of uh, learning the language with one-on-one online classes. Yeah, so uh, it's a global language community that actually consists of perhaps more than 10,000 teachers. And uh, what's interesting here that probably more than 3,000 of them teach English. And it comes as no surprise that I am one of them. Um, Ladies and gentlemen, one thing that I forgot to tell you is that, well, we're going to conduct this session perhaps more in English, but from time to time, I will be just changing my colors and talking in Russian. Yeah, chameleon's work. Anyway, so I will go on with English, and then from time to time, I will uh, try to explain, yeah, the same couple of things in Russian. So thanks a lot. Thanks a lot for tuning in again, ladies and gentlemen. We're going to move forward. So as I said, it's a global language community, and a lot of teachers, including me, they teach English on the platform. Right. So, and probably, perhaps, we will be even seeing each other during uh, during your online classes. So, one interesting fact that you may not know is, according to the research that was conducted by Queen's University and actually University of South Carolina, italki came out as a #1 online platform to learn the language. Isn't it amazing? Well, yeah, I so it takes uh, to move from one level to the other on italki, comparing to Duolingo, semester at college, or perhaps Rosetta Stone. I don't know. So yeah, I think it's a great result. And here and now, ladies and gentlemen, think about the time that you spend on learning the language and convenience, because you can pretty much learn the language anywhere you are. And yes, so why not to try italki online English lessons with the teacher of your choice? Yeah, my dears, here and now, I am about to give you a coupon that you can use, and I'm gonna put that in the chat so you can see it, and later on you can use it for your first purchase on italki. And yeah, maybe you can book a class or a session with a teacher, right? So I'm gonna do it in yeah, with time, so don't worry, it's gonna be there. And meanwhile, ladies and gentlemen, I gonna change the language first.
Да, дамы и господа, теперь я попробую продолжить то, о чем я сказал на русском. Вот. Ну, первое, что меня интересует, это как создать цель для изучения языка, да, и вообще почему важна цель. Ну, во-первых, вам нужно подать цели, вот, и поставить ее. То есть, ну, это может быть, например, изучение, э, ну, самый лучший вариант — просто понять свои слабости, да, в чем я слаб. И в соответствии с этим уже ставлю цель. Да, то есть это очень такой деликатный момент, но вот когда ты знаешь свои слабости, это очень помогает. То есть, например, целью может быть, значит, изучение лексики и грамматики. Да, то есть это вполне нормальная цель. Вот, поэтому это может быть целью, но или, например, вы хотите улучшить разговорную речь, да, это ведь тоже цель. То есть, скажем так, есть большие цели, а есть цели поменьше. И вот эта вот цель поменьше, то есть изучение лексики и грамматики, и также, да, то есть ну, развитие разговорной речи. Поэтому попробуйте, ну, большой целью, огромной целью, конечной целью является, конечно, ваш то, что называется, да, свободным выражением, свободным разговором, вот, да, или вообще, в принципе, свобода в языке. Так вот, попробуйте эту цель, да, то, что поменьше, ну, попробуйте ее разбить на несколько а, меньших целей, то есть мини-целей, да, то есть там, например, если это разговорная речь, то почему бы не поработать конкретно над произношением или над скоростью, или над темпом, или над уверенностью, да, вот. Ну, помните, что цель должна быть реальной. Это должна быть цель, которая пардон, соответствует вашим возможностям. Да, то есть цель должна быть реальной. Я не могу, ну, за неделю читать Гессе в оригинале. Это нереально. Но если это реально для вас, то почему бы нет? Главное, чтобы это было реально для вас. Вот, поэтому, пожалуйста, учтите этот момент. Вот, да, реальная цель с учетом времени. Хорошо. Окей. Вы, наверное, понимаете, что каждая минута здесь важна, и поэтому вот даже такой урок, да, расслабленная манера там урока, она все равно в каком-то смысле требует языковых целей. То есть почему? Да м, потому что это дает ощущение достижения чего-то, да? То есть э, маленькие шаги, да, по пути большому. И если вы уже знаете, каких целей вы хотите достичь, то всегда этим поделиться с учителем, да, до урока, во время урока. Вот. И а, а, ам, если вы уже уверены и знаете, чего вам нужно, то всегда пробуйте это описать в, да, каких-то конкретных словах и фразах. Вот. Нужна какая-то четкость в ваших фразах и а, а, да, в ваших описаниях. Да, в конце каждого урока вы чего-то достигнете, да, то есть будет ощущение достижения чего-то в конце каждого урока. Вот, поэтому это крайне важно. Хорошо. Ам, окей. А, Ladies and gentlemen, again, I am, yeah, sometimes I feel lost in translation, but nonetheless, um, yeah, I guess I've learned how to change languages rather quickly. So
Um, Here now, I will continue in English. So thanks a lot for being there. I appreciate it. Now, we're going to talk a little bit how to choose the right teacher for yourself, right? Or how to find the right teacher who can lead you to that goal that I was talking about. Yeah, I was talking about a goal, but in another language. Nonetheless, uh, so I mean, if you understood what I was saying before, then you have the clear. I hope you have a clear idea how to create a goal and why goal matters or why it's so important. So, and it's I mean, it is also important to choose the right teacher on italki. And I will let you in on a small secret uh, with which you can actually, or how you can find the teacher um, easily. Yeah, right. So because it's about the right person with who you gonna communicate, work, and yeah, long term, perhaps long term. Who knows? So first of all, I'm gonna share my screen with you so you can see what's going on the panel. Okay, and yeah, you can follow me across. I'm sorry, just some lines coming from the songs. Yeah, now you're supposed to see my screen, if I'm not mistaken, and you're supposed to see that what's going on the screen. So here, you click Find a Teacher, Basque. No, 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 no. We don't need Basque. We need English. Yes. So you choose the language, which is English in our case, and you've got the list of teachers here, right? Yeah. Uh, well, italki has a lot of interesting features, including uh, yeah, every one of these ones, and I'll try to tell you a little bit about them. Okay, so teacher type, it's a professional teacher or community tutor. Here you can find the info, actually, what it means and why it stands there. I recommend you to choose all because you never know. Yeah, it's always good to try. So then where the teacher's from, which can be a great part of your goal. Yeah, it can. If I mean, for me, it works perfectly well when I need to fulfill a specific goal. Let's say it could be something. Mm, mm, I don't know, maybe to work with a script or some kind, or anything else. Maybe you're looking for a specific accent or specific cultural background. Yeah, so that's that's the right option for you. So yeah, well, I'll I'll choose I'll choose New Zealand. It's quite interesting. Yes, yeah. So for example, okay, and hourly rate. This is that what you're gonna pay to a teacher, right? Speaks looking for someone who speaks other languages, and you're not quite to, start yeah, native speakers. So here's the option for you to find someone who speaks perhaps your native tongue, so he or she can support you while going through this process of gaining confidence. And yeah, and then you say, sorry, I want to try something with a native speaker. Yeah, okay. So here again, it's the same, advanced or native, right? Yeah, there are people who have advanced level of the language, but it's not their native tongue, and vice versa. Yeah, so there are, and also there are native speakers. That's what I meant. And now, my dears, ladies and gentlemen, one of those options that I love the most, skills. Here you can choose a teacher by specific skills. What I mean by this? Well, maybe you need English for beginners, business, or test preparation, which is, I don't know, CPE, IELTS, TOEFL, you choose. Maybe you need to focus on specific age.
Maybe you need a bit of English for your child. Hey, why not? Why not to find someone who works with children and who, you know, who's a shaman of, yeah, or someone who need, I mean, maybe teenagers. Yes. Um. So now the option that I like the most is when you can type here. So it can be a part of your goal, and you can always, just write down there what you want. For example, well, let's say theater, and you write it there, and somehow maybe the person is connected to it, or he or she can help you with acting. Yeah, or storytellers, story writers, and so on and so forth. You choose again. Um, I'm not gonna write there anything. So now, let's choose someone. Someone from New Zealand. You see, see the picture. Oh, is it Jared? Okay. So you open the page of. I'm sorry. You open the page of the teacher, and what you see. So ooh, excellent. So first thing you see. It's the video. Video is very, very important because it gives you the understanding of that, who you will be talking to, right? The energy is there, everything is there. So please watch the video. It's gonna open up a lot of hidden features for you. Yeah, video. Important. Now, you can book a trial lesson here, right? Just to try it out. You can schedule a lesson, basically a proper lesson. Yeah. You can contact the teacher. Very important button, because there you can mention your goal. What do you want to concentrate on? What do you need English for? Yeah. Small goals, big goals, anything you want. Now, here you see the rating of the teacher. Yeah. I mean, students have the ways how you can communicate with the teacher, right? Yes, you can read personal information, his background, education, experience, most importantly. So, yeah, it gives pretty great image of the person who you, want to work with. And the last but not least, reviews. Yeah, that's important, ladies and gentlemen. Read the reviews, see what other people think about that person. See what others write about the lessons with that person. Maybe, yeah, maybe that's exactly the energy that you're looking for. Okay, maybe, yeah. So that's pretty much it. Also, you can share with your friends. Why not? Yeah. Okay. I guess I'm done here with the introduction about how to find the right teacher or the teacher according to your goal. I will stop sharing my screen now. Yes, I just did. So yeah, now you can see me again. Hi. And I will change the language now. I'm sorry. I'm sorry. I'm so. Извините. Окей. Хорошо. Друзья, теперь продолжим. Что происходит? Значит, да. Вы понимаете теперь, как выбрать учителя и как выбрать учителя, да, соответственно, вашей цели. Вот. Теперь я попробую немножко рассказать, как извлечь все-таки максимальную пользу от или из онлайн-урока, вот, да, английского языка. То есть, ну, во-первых, убедитесь, что у вас как бы, ну, есть все для того, чтобы преуспевать в онлайн-уроке, да, то есть все материалы, ресурсы, вы, главное очередь, да, то есть вы тоже присутствуете, вот, то есть у вас все в порядке, что вы спокойно можете уделять на это время, без спешки, да, без какой-либо задней мысли, то есть что вы сконцентрированы, вот. Далее, да, ну, вы, наверное, слышали о 4, да, ну, столпах или 4 частях изучения английского языка. Это аудирование, речь, письмо и чтение. Или я бы сказал аудирование, чтение, письмо, речь. В такой последовательности, хотя это здесь не столь важно. Тем не менее, так вот, друзья,
Безусловно, что для того, чтобы свободно разговаривать на английском языке, все эти навыки, они должны быть довольно сильными. Поэтому нужно тратить время на каждый из навыков. Вот, это важно. И большинство людей, оно все-таки, ну, есть такая тенденция, да, или тенденция, как бы преуспевать в одном или в другом из навыков, но оставлять что-то позади. Поэтому очень важно сосредоточиться на каждом из навыков. Да? Вот это такой второй пункт, который я хотел бы здесь обозначить. Да. Значит, ну, например, если ваши навыки чтения на английском, они действительно хороши, но вы, может быть, не очень часто, да, разговариваете, то поверьте, что вы гарантированно можете улучшить свое общение с онлайн-уроками, да. Ну, почему? Потому что это сам на сам, то есть один на один, да, то есть нету это не групповое занятие, это вот вы и кто-то другой, и вы даете свободу разговору. Поэтому это очень важно. Вот. Да. Если вы не знаете, над какими навыками вам нужно работать, то почему бы вам не спросить просто вашего учителя? Он бы вам, думаю, с этим с удовольствием помог. Я бы точно помог. Я думаю, что каждый бы помог, потому что это тоже часть. Это, да, это часть того, как можно помочь человеку в изучении английского языка. Окей. А, В то же время ваш учитель может как бы, ну, исправить, да, ну, указать ваши ошибки, да, показать вам их, вот, которых, может быть, вы даже сами не заметили, что очень важно. Вот это очень важно, что вы сами, это здесь ключевая фраза. Да, он тоже, ну, как бы может помочь вам просто быть естественнее, да, или каким-то, ну, более естественным образом, скажем, использовать английский язык, да, и да, то есть это коммуникация между вами и учителем. Вот, когда вы можете делиться любыми файлами, материалами, чувствами, не знаю, мнениями и так далее, да. Вот, хорошо. Если вы не уверены, то безусловно, что вы всегда можете спланировать свои учебные цели с учителем, да, то есть прямо на месте. То есть, поэтому всегда задавайте как можно больше вопросов. Будьте более конкретными. Это важно, то есть быть конкретным и задавать вопросы. Потому что вопрос здесь– это ответ в каком-то смысле. Хорошо. То есть здесь, ну, нету повода как бы беспокоиться. Вот, да? Потому что все учителя, они проходят опыт изучения как с новичками, так и не с новичками. Да? Это нормально. Вот. Поэтому, если же так случается, что, ну, если вы находитесь на каком-то из промежуточных уровней, да, вот вы чувствуете, что как бы, да, я где-то посередине, то вы можете всегда начать разговор напрямую с учителем, да. Для этого есть, собственно, да, пробный урок. Это очень хорошая возможность, кстати, понять много вещей. Окей, хорошо. И тогда учитель сможет просто оценить ваши результаты вот, и поставить вот эти вот конкретные четкие цели, которые да, вы сможете совершать урок за уроком. Вот. Хорошо. Ну, и попытайтесь всегда быть сфокусированными на разговоре. То есть пытайтесь, может быть, большую часть уделять разговору, да. Вот. Ну, еще одна такая вещь, наверное, я думаю, что это одна из последних вещей, которых я скажу. Не волнуйтесь, все в порядке. Это разговор о том, да, то есть чтобы вы больше разговаривали о том, что вам нравится. То есть, если учитель предлагает вам какой-либо материал, да, это может какой-либо материал, то вы всегда можете опять-таки спросить у него, поинтересоваться и сказать, что вот мне больше нравится делать то-то, да то-то. Я бы хотел, да, предложить вот, делать, то, что нравится мне. И, мой вам совет.
Не волнуйтесь, делайте это. То есть говорите, что давай так, мне нравится это. И я думаю, что любой нормальный учитель, он просто подстроится под это. Да? Поэтому занимайтесь тем, что вам нравится. То есть давайте те материалы, которые вам по душе. Вот это очень-очень важно. И это просто будет невероятно влиять на ваш прогресс. Да. Окей. Ладно, я заканчиваю здесь с этой частью, перехожу к немножко другой части. Для этого я тоже попытаюсь просто изменить язык. Whoa, ladies and gentlemen, I like changing languages. This is wonderful. Okay, so how to actually create a plan and how to stick to it. This is very, very important. And keyword here is how to stick to it. This is very, very important. So I will go on and tell you a little bit about it. What I'm talking about here, I'm talking about your motivation, right? First of all, your real goal within certain time, and your things that you do in order to reach that goal, because that what you do also defines your progress. And that's why italki is a wonderful way to find out actually these goals and move slowly towards that. Why not? Yeah, so this is that's just it's really great to know the goal and be in the moment when you realize that you were actually making progress, you're making headway. Yeah. Okay. Motivation, of course, you probably know about it. That's very important. Yeah, and I will tell you the last thing here, the last but not least, okay? And I'll try to develop it a little bit. I'm talking here, so about this part when you have to stick to the plan is be proactive, okay? It's proactivity. Try to do at least something every single day, okay? So let's say you have that goal, and why don't you just try to dedicate a bit of spare time and see whether you stick to the plan. So you're being proactive. You do a bit of something, according to your goal. Well, for example, let's say that there is a grammar material. Why don't you just go to that materials that you're going through with your teacher and spend maybe 15 minutes just again understanding that those stumbling blocks and difficult points for you. And maybe you can pick up a couple of new words. Actually, you can pick up a lot of new words. And so that's what I'm talking about when you have to be proactive. Surround yourself with the language. Try during the class, try to be also proactive, concentrated, focused. So this is your ultimate moment, this hour, golden hour, so to say. And so proactivity is a very important tool here. So doing a little bit every day adds up to the whole picture. So always try to spare at least a couple of minutes a day just for that goal that maybe that you've drawn for yourself. So I hope I will have more time to talk about other things that also matter, because the topic here is pretty broad and wide. But for now, I would say that this is it. However, ladies and gentlemen, I wanted to remind you about the coupon that you can use. It's a $10 extra that you can use in order to book your session with a teacher of your choice. And I talk in English. I'm sorry, I didn't see the message. I mean, the message that you sent. Thanks a lot.
Uh, well, uh, uh, yeah. So look, those who write talk in English, please. I am actually doing it, but this is a session supposed to be in Russian. That's why I am uh, doing a bit more English, less Russian. But please be aware that this session has to be originally in Russian. So yeah. Um, then there are some comments from Danila Jr. Well, I'll just skip that. Um, a bit of German, as far as I can see. Okay, thanks a lot. Hello, yeah. Thanks for your messages. Now, uh, yeah, actually, thanks a lot, italki, for answering the question of Arsalan. Yeah, yeah, I guess it's settled. So, yeah, again, a little reminder about the coupon that you can use for your first purchase on italki. You just go on that link and you use the coupon with my name. Yeah, that's the coupon code. That is, sorry, tiny little thin lips, they do it sometimes. That's the way it works. Okay, so now you can write any question of your choice right into the chat, and I will try to give you an answer about that, what I was talking about. Yeah, and if you don't, then I will just go on and tell you a bit more about how to stick to your goal and how to get the most of your online English lessons. Okay, does that sound cool? Yeah, hope so. uh, I don't see any messages for now, so it's okay. If something pops up, I will just immediately interrupt. Jack Foster. What did I miss beside? Okay, Jack, you missed the whole show. You missed the whole show. I'm just kidding, Jack. I was talking about the platform and um, about how to make your lessons and your language learning the most useful, right? So that was kind of the topic. Thanks a lot for your question. I hope I answered that. Yeah. So getting back to that, what I started from, and apparently, uh, yeah, I'll be talking here about um at least two things. Okay. Yeah, we have time for two things, and I'll try to develop that slowly but surely. And I will, first of all, the first thing that I would like to talk about is what? Right, is imagination. Okay, and I'll change the language right now. Okay, I'm sorry, folks. Да, друзья, итак, поскольку мы говорим о английском языке, то я хотел здесь немножко поговорить о том, что называется воображением, и как это может повлиять, да, то есть как это может повлиять на то, что вы извлечете из урока. Вот. Ну, во-первых, всегда пытайтесь как бы воображать как можно больше вещей, да, то есть если, ну, я говорю сейчас, говорю о конкретном примере, речь идет об уроке, вот, то есть когда вы во время урока, то пытайтесь сосредоточиться ну, на каких-то вещах, которые, во-первых, если это, ну, это зависит от того, о чем вы говорите. Но приведу простой пример. То есть если вы говорите о каких-то ситуациях, да, если речь идет о разговоре, то всегда пытайтесь как-то с вашим воображением, э, в то же время пытайтесь связать это с вашим опытом, да, потому что то, что ближе к опыту, это всегда, ну, легче, с этим легче работать, вот это легче запоминается. Поэтому это очень-очень важно, да, то есть работать над воображением. Вот.
Ну, на самом-то деле, это очень глубокий, кстати, глубокая тема здесь. Я не буду ее очень сильно развивать, просто я хотел вам немножко подсказать, да, что воображение, оно играет огромную роль. Вот, то есть вещи, которые мы, может быть, ну, не... э, То есть воображение, оно разрешает или позволяет, пардон, оно позволяет, собственно, расширить горизонт, да, вашего языка. То есть там, где мы уже просто не можем достичь его, да, то есть мыслью мы можем достичь его воображением, можем вообразить. Вот. И тем не менее, более того, описать то, что мы воображаем. То есть что важно здесь не только воображать, но и описывать то, что мы воображаем. Я попробую немножко это раскрутить, когда я буду говорить о том, что называется повторением. Хорошо? Окей. А, Минутку, я только посмотрю, нету ли вопросов, потому что... Да, ну, значит, italki уже как бы ответил Джеку, да, спасибо. Вот, хорошо. То есть я говорил о воображении, и я попробую немножко к этому вернуться через повторение. Да? То есть почему повторение играет такую важную роль в изучении английского языка. Вот. И да, попробую просто к этому вот немножко, ну, более конструктивно вернуться. Хорошо? Окей. Okay, ladies and gentlemen, now I think that I'm back to English. So, um, yeah. Thanks a lot for tuning in again. Thanks a lot for staying here. Yeah, I'm trying to tell you a little bit about how to get the most of your online English classes and learning English, right? That's kind of this is our topic. And here I would like to mention one thing, which is called revision, right? Revision. So, and why it matters during your online classes, because trust me that it does matter. And well, you all know what revision is. Probably I don't have to explain it. It's quite clear here. But the way you use it could be quite crucial for your language learning. And whoa. I'm trying to say here that, look, if you had a class with your teacher, and let's say it's an hour class, okay, then right after that, why don't you just why don't you digest that? Just let it slip. In other words, forget about it for a while, okay? The best way to do it is just to have a nice sleep, and then, so on, I don't know, the next day, yeah, to get back right to it, and yeah, just to really give it some time, and then get back to it. So you give it some time, let's say a day, could be two, depends upon your ability here. And yeah, and then you get back to the previous class that you had on italki. So the previous session, you try to just recall it, okay? To reminisce a couple of things about that, what happened during the class. What were you talking about? And how did the conversation go? Okay? These just general things about, yeah, your lesson. And right after that, try to go a bit into details. What exactly you were talking about? Yeah, maybe it was grammar. What kind of grammar it was? Was it about, I don't know, maybe there was a topic. Maybe you were talking about food. What kind of food? Why? What was the situation and the circumstances of your lesson, of that situation, of that particular situation? Yeah, try just to refresh it in your memory. So some general things first. Okay, it will allow you to actually yeah, refresh it in your memory, and it will lead you to more detailed information, that what you exactly were talking about during the class. So that's just a great instrument, a great tool to resurrect
that what you might have forgotten. So yeah, feel free to do that. This is a first kind of part that you can do. Yeah. So again, coming back, you you forget about it first, do something else, change the activity, go on with your life, and then in a day or two, get back to it. Yeah. So okay. Next thing you can do about revision is to have something more precise here, to have a material that you went through in any recorded form possible. Personally, I use um, recordings, so audio recordings or video recordings. It's actually up to you. I work mostly, since I work mostly with audio recording. So what it means that you record your session, simple as that. Then, so you, after that day or two, after that small little pause, you get back to your lesson again. And it's wonderful because it, trust me, that it builds up a lot of confidence, actually, I mean, overall. And besides that, it's a great way to work on your memory. So again, refresh all of those things that you were going through during the class. So you get back to your recording. It could be actually a simple Google Doc form where you were writing things. It also works. Anything that is somehow recorded, okay? Uh, oh, Jack, thanks a lot for your comment. Well, this is already implied that you're motivated, of course. If you're in a bad mood, don't do that. If you're not motivated enough, there's no need to do that. Yeah, better to, yeah. It's understood, I hope. But if it's not, then yes, thank you, Jack, for um, your comment. Appreciate it. Yeah, so I'm getting back. Of course, you have to feel motivated. Yeah, so and you get back to it, and um, Dark Knight. I don't quite get your question, so if you could specify that, I will try to give you more thorough answer. Okay, thanks. So, right, yeah, you work with the material that you have. It could be any kind of material. So, and as I previously mentioned, um, I, yeah, I was talking in another language, but I was talking about the imagination and what, how powerful it is, and how much it helps during this recollection moment of your lesson. Okay, so try to try to understand those, maybe those mistakes that you were making the most during your class. Try to concentrate on those mistakes. Yeah, you can always actually ask your teacher to go through recording as well. So it's going to be great cooperation if possible. Yeah, and so he can maybe point out those things again for you, those that you might not notice on your own. Um, Dark Knight. Only 4 people on the chat. Where they are? Um, I don't know where they are. So yeah, but thank you for your comment. Now, I'm about to wrap it up, folks. So yeah, the last thing is yeah. So work on those mistakes. Try to understand them and try to overcome them next time you use perhaps the same structure. Okay, so ask your teacher how you can. Serge, Serge said hi, hello. Thank you so much for tuning in, and this is my hello to you. Hi. So yeah, ask your teacher about your mistakes and work on them together. Okay, that matters. Working on your mistakes again, getting back to the structure to in any form again. Remember, recording, maybe written material, doesn't matter as long as you can, resurrect it in your memory. All right, ladies and gentlemen,
we are about to finish. Yeah, that's it for today. Thank you so much for being here with me. I hope it was useful. The coupon is right here in the chat. Remember, you can use it to purchase your class on italki one-on-one language online platform for learning English language. Thank you so much. I'm saying goodbye. I'm saying ta-ta. Enjoy the rest of it and let me know how it goes, okay? Thanks. Ciao. And not at all, Serge. The pleasure was mine. Thanks a lot for tuning in. Appreciate it. Enjoy the rest of it, ladies and gentlemen. And bye for now.